Jaya Guru Deva Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol. Harinama Sankirtan ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire. Nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttam shloke bhaktir bhavati naishtaki mukam karoti vachalum pangum langayate girim yatkripatamaham vande Shri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Hare Krishna everyone. So Hare Krishna, Dandavat Pranam for all the devotees. So today Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 7, 26th. So 29th text. So today we will just see the importance of the sloka as well as the importance of Purushottam month. Prabhu, any... Prabhu, is there one? Prabhu. Okay. Thank you, Prabhuji. Okay, Hare translation. Krishna. I'll serve you, Prabhu. Okay, thank you, Prabhu. So, you can just recite. Sutavacha Shrutva Bhagavata Proktam Falguna Paraviraha Sprushta Apatam Parikramya Brahmam Brahmastram Sandade. Suta Goswami Uvacha said, Shrutva, after hearing Bhagavata by the personality of Godhead, Proktam, what was said? Falgunaha, another name of Sri Arjuna. Paraviraha, the killer of opposing warrior. Sprushva, after touching Apaha, water, Tam, him. Parikramya, circumambulating. Brahmam, the supreme lord. The Brahmastram, the supreme weapon. Sandade, acted on. The translation. Sri Suta Goswami said, hearing this from the personality of Godhead, Arjuna touched water for purification, and after circumambulating Lord Sri Krishna, cast his Brahmastra weapon to counteract the other one. So here we can just see the connectivity of Ashwatthama, Arjuna and Krishna. So three people's involvement. So previous, we can just try to connect the previous slokas. So in previous slokas, we can just see, so Ashwatthama, he has just performed a terrible and unimaginable act, which is a brutal murder against the Pandavas, Upa Pandavas. So such is it seemed to be like, no, it's a completely painful. So Ashwatthama supposed to kill the Pandavas, but he has killed the small children, Upa Pandavas. So that made him to feel too much of fear and guilt within the Ashwatthama's heart. So I'm just trying to connect the previous two now. So due to that, the important thing is, so Ashwatthama with his fears is just running in the Kurukshetra war, and behind, Krishna and Arjuna, they are just chasing them. So because even though Ashwatthama was a very powerful, because due to he committed a mistake. So the great mistake is killing the Upa Pandavas. So that guilt
made him to run in the field like anything. He was just running. So backside, the Arjuna is just chasing with the Krishna's chariot. So, so due to that, Ashwatthama, even though he was powerful, with his lot of anger and fear, he released the Brahmastra. Who? Ashwatthama. So he does not know how to control that Brahmastra, and he does not know how to withdraw that Brahmastra. So here we can just see, when the person, even though he is a powerful person, if he don't have a knowledge or a proper guidance from the Guru or Krishna, so he will end up in the miserable act. So connectivity to, so this is what the speaks in text 29. So Ashwatthama released the Brahmastra due to two reasons. The one reason is, so he means the Pandavas has killed who? Ashwatthama's father Dronacharya, and Duryodhana, his close friend, Ashwatthama's close friend Duryodhana. These are the two reasons to take a revenge against the Pandavas. So due to that, only the Ashwatthama has released a Brahmastra, which can know, like know how we have no atomic nuclear weapon which can destroy the entire world. Similarly, in those days, the weapon was Brahmastra, so which can finish everything. So yes, Prabhu, this sequence. Huh. హరే కృష్ణ. ఐ థింక్ ప్రభుజీ వారు ఈరోజు మనకు శ్రీమద్ భాగవతం 1వ స్కందం 7వ అధ్యాయం 29వ శ్లోకం దానిలో ఉన్న మెసేజ్ మనకు చెప్తున్నారు. సో దానికంటే ముందర ఇంతకుముందు యొక్క శ్లోకాలను ఈ రోజు శ్లోకంతో ఎలా కనెక్ట్ అయింది దాని గురించి వివరిస్తున్నారు. అలాగే అర్జునుడు, అశ్వత్థామ, కృష్ణ వీళ్ళ యొక్క మధ్య యొక్క కనెక్టివిటీ గురించి, వాళ్ళ యొక్క మధ్య సంబంధం గురించి ప్రభు చెప్పబోతున్నారు. అలాగే అశ్వత్థామ వచ్చేసి ఈ వాళ్ళ యొక్క ఉప పాండవుల్ని సంహరించడం మనం చూసాము. అలాగే ఎందుకు చంపారు కూడా మనం చూసాము ఇంతకు. అలాగే వాళ్ళు ఎంత గొప్ప వారియర్ అయినప్పటికీ, అంటే వాళ్ళు ఎంత గొప్ప ధనుర్ధారి అయినప్పటికీ, తను చేసిన అపరాధం వల్ల తను బ్రహ్మాస్త్రాన్ని రిలీజ్ చేయడము, అలాగే ఆ యొక్క భయపడ్డము, ఆందోళన చెందడము చూసాము. అటువంటి స్థితిలో బ్రహ్మాస్త్రాన్ని వదలడము చూసాము ఇంతకు. మళ్ళీ వదిలేశాడు, కానీ దాన్ని ఎలా ఆపాలి, ఎలా విత్డ్రా చేసి, అంటే తిరిగి తీసుకోవాలి, తిరిగి దాన్ని ఆపాలి అనే ఒక జ్ఞానం తనకు లేదు. సో ఇక్కడ 2 కారణాలు ప్రభు చెప్తున్నారు. పాండవులు వచ్చేసి వాళ్ళ తండ్రి ద్రోణాచార్యుని సంహరించడము, అలాగే వాళ్ళ యొక్క క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అయిన వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడము చూసాము. ఇక్కడ మనకు ఎంతో అటామిక్ ఓపెన్, అంటే ఇక్కడ ఎంతో అధునాతమైన వెపన్స్ మొత్తం ప్రపంచాన్ని మొత్తం నాశనం చేసేస్తుంది. కానీ దానివల్ల ఎంతో మంది జీవులు కూడా ఇబ్బంది పడతారు. ఎస్ ప్రభుజీ, let us see. Yeah, so here there's a beautiful image. You can all just see how the Ashwatthama was a powerful without control. So Arjuna was in the control. He was completely taken the guidance of Krishna. So once he has Arjuna taken guidance from Krishna told, so Brahmastra can be controlled and counteracted by other Brahmastra only. So it is not ordinary weapon. So coming back to in this image also, you can just see he Ashwatthama brutally killed the Upa Pandavas. So this is all the image. You can just go through how it is getting connected about the Pandavas family members, and Draupadi's sons were killed by Ashwatthama, and even this Parikshit Maharaj also we can just see future. So here we can just see the beautiful content. Suta Uvacha. So here Sukadeva Goswami, Suta Goswami just telling, means he seated in the Naimisharanya place.
He just telling to all the sages, okay, the what has happened in the Mahabharata. So here, after hearing, means here Shrutva Bhagavata Proktam. So here we can just see, so Arjuna does not act whimsically. He did not panic. So as soon as Ashwatthama released the Brahmastra to Arjuna to kill Arjuna, so with a great fear and with the guilt, see, he does not know how to control. But Arjuna, after seeing that Brahmastra, first thing is he was not panicked. So he took instruction from Krishna. So in our lives also, we should always remember, whatever the situation we undergo with the spell of under Maya, there's so many problems. So many problems are there in our life, in this material life. So we should not get panic and too much of stress. So always get connected with the Guru, Hari Guru Vaishnava. So when we just get connected to them, so we will have a clarity to control. Like how Arjuna was able to connect, means even though the very dangerous Brahmastra was chasing Arjuna, simply he just surrendered to Krishna and took Krishna's instruction. So even we should be in the same, and Hari Guru Vaishnava, when we just take, so that our materialistic problems will be solved. Yes, Prabhu, this. ఇక్కడ ప్రభు వారు ముందుకు వెళ్తున్నారు. అశ్వత్థామ ఎటువంటి తనకి కంట్రోల్ లేదనమాట. కంట్రోల్ లేకుండా బ్రహ్మాస్త్రాన్ని వదలడం మనం చూసాము. అలాగే ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఒక బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఇంకొక బ్రహ్మాస్త్రం మాత్రమే దాన్ని కంట్రోల్ చేయగలదు, దాన్ని ఆపగలదు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. సో ఈ విధంగా ప్రభువు ఈ యొక్క శ్లోకంలోకి వచ్చారు. సూత గోస్వామి వారు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళు నైమిషారణ్యంలో కూర్చొని అక్కడ సౌనకాది ఋషుల యొక్క వాళ్ళకి ఈ యొక్క విషయాలు చెప్తున్నారు. సూత ఉవాచ శ్రుత్వ భాగవత ప్రోక్తం అంటే ఈ యొక్క విషయాల్ని చెప్తూ అర్జునుడు ఏ విధంగా పానిక్ కాకుండా, అంటే ఇక్కడ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని వదిలేసినప్పటికీ అర్జునుడు ఎటువంటి తొందరపాటు లేకుండా, ఇబ్బంది లేకుండా ధైర్యంగా, అంటే ఆ యొక్క బ్రహ్మాస్త్రం తన దగ్గరికి వస్తుంది అని తెలుసు, కానీ ఎటువంటి తొందరపాటు భయం లేకుండా ధైర్యంగా కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందారు. కృష్ణుడి యొక్క సలహా కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇక్కడ మన యొక్క జీవితాల్లో కూడా ఈ యొక్క మాయాదేవి యొక్క ఉచ్చులో మనం ఉన్నాం కాబట్టి ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు మనం చూస్తూ ఉంటాము, వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. కానీ మనం ఎప్పటికి కూడా పానిక్ కాకూడదు, అంటే భయపడకూడదు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. అలా భయపడకుండా హరి గురు వైష్ణవ వాళ్ళ యొక్క శరణాగతిలో మనం ఉండాలి అని ప్రభు మనకు చెప్తున్నారు. ఆ యొక్క బ్రహ్మాస్త్రము అర్జునుడికి వెంబడిస్తున్నప్పటికీ అర్జునుడు ఎటువంటి చలించలేదు, కానీ ధైర్యంగా ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్రభు. Yeah, so here very important is, we can just see prastvapas tvam parikramya. So here prastva means here after prastva means after touching apaha water tvam him. So here we can just see Arjuna touches the water and perform achmana, so for the purification. So Brahmastra is a weapon, is not a ordinary weapon. So anything we are supposed to, we are performing, so first of all we have to purify ourselves. So that's very very important, so to handle that. So here we can just see, for executing any work might be, so here to do a mangalarti might be, or body purifications, so to keep our mind
completely purified. So first of all, we have to get purified. So after purification only we can receive the great strength. Here the Arjuna is doing the same thing. So before releasing the Brahmastra under the guidance of Krishna, he is just purifying himself to counteract the another Brahmastra. So similarly, so we have to because we are into this material world, we are always under the influence of Maya, which are three modes of material nature. So to counteract the illusion part, so we have to purify. How we can purify our body, mind? So we have to cleanse our heart, take a bath. So internally and externally, we should get purified. Then only we can counteract the illusion Maya. So if we are not purified internally and externally, so it's very difficult to counteract Maya Devi, because Maya Devi is a very powerful that. So even one step if we keep in Krishna conscious, so Maya Devi will enter us and keep 1,000 steps to keep back us. So it is very very important. Even we should just follow the same Arjuna. Before any dangerous is coming, Brahmastra coming, so he just purified by Achmana. So like no, we as soon as we purify ourselves, when we get into altar, no, we do Achmana, Om Keshvaya Nama, Om Narayana Madhavaya Nama, and we purify ourselves, we purify our body, then we get into Lord's. Similarly, this is very very important. That's what here means means sparsatva, means Achman. So second is Brahman, Parikramya. means Brahmastra sadhante. So here we can just see the very important that Parikramya. So Parikrama is after doing Arjuna, Archman, he circumlates Krishna. He circumlates Krishna taking shelter. So it's very very important. Circumlation. So in our life also, even though we have a powerful, no, always we should take a right guidance. Even though see, Arjuna was a very powerful person, and he did Archman, then after that Archman he did a Parikrama, then after that he just released a Brahmastra Sandate. So Brahmantra Sandate means, so ultimately Arjuna ultimately fires the weapons, means surrender to Krishna, means does not mean that okay he has not taken guidance. So he has properly followed the ethics, followed the dharma. So there's a difference between means power. So boy, even Ashwatthama has a power, even Arjuna has also power. But Ashwatthama's powers was incomplete. But Arjuna's power, Brahmastra, was complete. With a complete knowledge. Here, with the Brahmastra was incomplete knowledge. So he does not know, because with his great anger, so he has just he released the Brahmastra. He does not know how to withdraw it. But Arjuna knows everything, because he was completely dependent on Krishna, and he has done all the purification circumlations. So this is the difference. In this also we have to follow. So here we might have so much of skills in our within us, like ego skills. Everything should be, all the resources should be properly utilized for Krishna. So we have, like we have mobiles, laptops, and podcast. So many things in our day-to-day activities. We have a bike, house, everything, and social media, and artificial intelligence. Everything is that is a sources, but everything we have to properly utilize for the Krishna. So when we utilize that, then we are safe. So or else if we are not utilizing that in proper Krishna conscious, then automatically will be diverted. Social media and everything, artificial intelligence. Due to artificial intelligence, so the human beings they are forgetting their own intelligence. They are completely dependent on artificial intelligence. So that situation should not come. So whatever the resource, because everything is belongs to Krishna. Same way Arjuna, so even though he has a powerful, he has completely done his purification internally and externally, and circumlated, completely surrendered. Then utilize whatever the power he has, utilize for the Krishna's benefit. Even we have to do the same thing
follow blindly what Arjuna has done. He has done Achmana, Parikrama, then he counteract the dangerous. Even we also, because artificial intelligence in modern society is a complete dangerous. Without that, we can't live. But we have to properly utilize in limited manner and utilize for Krishna consciousness. Yes, Prabhu. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఈ యొక్క శ్లోకంలో ప్రస్వపాస్తం పరిక్రమ్య అనే ఒక పదం గురించి మనకు ప్రభు చెప్తున్నారు. బ్రహ్మాస్త్రం, ఇంతకుముందు పాయింట్ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఇంకొక బ్రహ్మాస్త్రం మాత్రమే సంధించగలదు, దాన్ని ఆపగలదు అని చెప్పారు కదా. సో అది తెలిసిన తర్వాత అర్జునుడు వచ్చేసి వాటర్ని అంటే నీళ్ళని టచ్ చేయడము, అలాగే ఆచమనం చేయడము. ఎందుకంటే బ్రహ్మాస్త్రం అనేది సాధారణమైన ఒక అస్త్రం కాదది. దాని అంటే ఆ యొక్క అస్త్రాన్ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే మనము శుద్ధి చేసుకోవాలి. ఆ యొక్క క్రమంలో ఆచమనం చేశారు ఫస్ట్. మళ్ళీ వచ్చేసి కృష్ణుడికి పరిక్రమ చేశారు. దీనికంటే ముందర ఎందుకు ఆచమనం చేయాలనేది ప్రభు చెప్పారు. మనము టెంపుల్‌లో ఏ సేవలు చేసేటప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఆచమనం చేయాలి. అది మనము మన యొక్క మనస్సుని, అలాగే మన యొక్క బాహ్యంగా, లోపల రెండు విధంగా మనము శుద్ధి చేసుకోవాలి. ఆ శుద్ధి చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు మనం ఈ యొక్క ఆచమనం చేయాలి. ఓం కేశవాయ నమః, నారాయణ నమః, మాధవాయ నమః. ఈ యొక్క ఆచమనం చేయాలి. దానికి కొన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి. అది తప్పనిసరి. ఈ విధంగా తనని తను ప్యూరిఫై చేసుకొని ఆ యొక్క అస్త్రాన్ని సంధించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అర్జునుడు. సో ఇక్కడ ప్రభు చెప్తున్నారు, మనం ఈ యొక్క శుద్ధి చేసుకోకుండా ఆ యొక్క ఏ యొక్క సేవ కూడా మనం చేయకూడదని ప్రభు క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. మనం గమనించొచ్చు, టెంపుల్లో కూడా ఎప్పుడైతే పూజా మందిరంలోకి వెళ్తామో, దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఆల్టర్ అంటారు. ఆ ఆల్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అందరూ ఆచమనం చేసుకుంటారు. ఆ గార్లాండ్ సేవ కానివ్వండి, ఏ సేవలైనా చేసినప్పుడు ఆచమనం తప్పనిసరిగా చేస్తారు. అది మనం గమనించవచ్చు. సో ఇక్కడ అర్జునుడు వచ్చేసి ఒకటోది ఆచమనం చేశారు, రెండవది కృష్ణునికి పరిక్రమ చేశాడు, తర్వాతనే బ్రహ్మాస్త్రం సందదే అని బ్రహ్మాస్త్రాన్ని సంధించడానికి ప్రయత్నం చేశారు. ఈ 3 విషయాలు ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో అర్జునుడు యొక్క శక్తి పూర్ణంగా ఉందన్నమాట, పరిపూర్ణంగా ఉంది. కానీ అశ్వత్థామ యొక్క శక్తి అసంపూర్ణంగా ఉంది. ఎందుకంటే తనకు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని వదలడం తెలుసు, కానీ దాన్ని మళ్ళా తిరిగి తెచ్చుకునేది తెలీదు, ఆపడం తెలీదు. అలాగే ధర్మాన్ని కూడా ఫాలో కావడం లేదన్నమాట. సో ఈ విధంగా అశ్వత్థామ అసంపూర్ణంగా ఉన్నాడని ప్రభు చెప్తున్నారు. అర్జునుడు యొక్క శక్తి పరిపూర్ణంగా ఉంది. తనకు బ్రహ్మాస్త్రం వదలడం తెలుసు, మళ్ళీ విత్డ్రా చేసుకోవడం తెలుసు, దాన్ని తిరిగి తీసుకోవడం తెలుసు. అలాగా అన్ని రకాల యొక్క స్కిల్స్ అర్జునుడికి ఉంది. ధర్మాన్ని కూడా ఫాలో అవుతారు వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. మనం గమనించొచ్చు, మనకు ఎన్నో రకాల రిసోర్సెస్ మనం వాడుతుంటాం. ఇప్పుడు కూడా జూమ్‌లో మనం లాగిన్ అవుతున్నాం. అంటే జూమ్ అనే ఒక టెక్నాలజీని మనం వాడుతున్నాము. అలాగే మొబైల్ వాడుతున్నాము, ల్యాప్‌టాప్ వాడుతున్నాము, పాడ్‌కాస్ట్ వాడుతున్నాము, బైక్స్ వాడుతున్నాము. ఇట్లా ఈ యొక్క మళ్ళీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని ఇప్పుడు కొత్తగా మనకు ఉంటున్నది. సో ఇవన్నీ రకాల ఇక రిసోర్సెస్ మనము ప్రాపర్‌గా కృష్ణ కాన్షియస్‌నెస్‌లో వాడుకోవాలి. ఆ విధంగా మనం కృష్ణ చైతన్యంలో వాడుకుంటే అన్నీ మనం పొందగలము ఆటోమేటిక్‌గా. ఎటువంటి అప్రయత్నంగా మనం అన్ని విషయాలు మనం పొందగలము అని ప్రభు చెప్తున్నారు. లేకపోతే మనము అన్నీ మర్చిపోతాము. ఎందుకంటే ఈ యొక్క సోషల్ మీడియా కానివ్వండి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇవన్నీ మనం వాడుతున్నప్పుడు వాటి యొక్క మోహంలో పడిపోయి మనము నిజమైన యొక్క గోల్ మర్చిపోతున్నాం. ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలు మర్చిపోతాము అని ప్రభు చెప్తున్నారు. సో ఆ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని సంధించే ముందర పాయింట్ నంబర్ 1 ఆచమనం చేసుకున్నారు. బాహ్యంగా లోపల శుద్ధి చేసుకోవడం ప్రయత్నం చేశారు. మళ్ళా కృష్ణునికి పరిక్రమ చేశారు. ఇలాంటి విషయాలన్నీ మళ్ళా తర్వాత బ్రహ్మాస్త్రం సంధించారు అని ప్రభు చెప్పారు. ఎస్ పూజ. హరే కృష్ణ. ప్రభు ఓవర్ టు యు. ప్రభు యూఆర్ టాకింగ్ ఆన్ మ్యూట్ ప్రభు. మీరు మ్యూట్లో మాట్లాడదు. సరే, நீங்க మ్యూట్లో பேசுறீங்க. Oh, okay. Now I'm audible, Prabhu? Yeah. One second.
So here we can just see in Sri Bhagavad Gita 11.33, Sri Bhagavan Uvacha Kalosmin Loka Kshaya Krit Pravruto. So Lokan Samahritam Hi Pravruta. So Artepi Tvam Na Bhavishyanti Sarve He Vastita Prati Anikesha Yoga Yodaha. So here in this sloka we can just see how the time is very very important in our life. The Supreme Lord himself means he's just telling I am the time. Krishna is just telling I am the time. Kalos mean. So here I have come here to destroy all people with except you, all the soldiers here on the both the side here. So here we should understand that we have shortage of time. Means even though we have 50-60 years of time in this Bhuloka, but Krishna takes away everything. So Kalo Yasmin, even in Kurukshetra's war also, even Arjuna refused to fight also, Krishna will destroy everything. So that we need to understand. Everything is planned and designed in such a manner that so everything works according to the time, means Kala, with Krishna's will and power. So that always we should remember in our mind. So you can all just see the beautiful pictures. Even the Kurukshetra war, the fight is happening, everything is properly designed. The Kurukshetra, Kauravas, Pandavas, Yuddha, Brahmastra between the Ashwatthama and Arjuna. So Ashwatthama means Arjuna is just controlling it. So entire planet is running under the guidance of Krishna. So the Kurukshetra war might be so many things. So we should understand carefully. So time, how is very very important. Everything is properly designed. So here we can just see Lord Ramachandra killed Ravana. So why? Because it was completely designed before. Means the destination and time and destruction and destroyer, everything has been planned all time by Krishna himself. Ramachandra is means even though Ravana was a extremely powerful person, but means Ramachandra has been designed his complete time. So once your time you will become a powerful person, then you will be killed. So the other thing is the Valis also. So Vali was, he was thinking he is unbeatable. He has so much of power. Nobody cannot kill him. But Rama killed behind the tree. So this situation might be okay. Why Rama is killed behind the tree? So this is already means destiny and time has been predicted by Ramachandra. Lesson is the time destruction. Even the Vali's death also. Even Vali was a powerful person. So he cannot escape the death. So Rama explained his death was designed. Then Vali asked why this is. Then connectivity here we can just destination time. I am the controller. Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karanam. So even you can just see Narsimhadev who killed Hiranyaksha and Hiranyakashipu. Even though they have ruled upper planets and lower planets, they have become a very powerful person. Even though they were not able to escape from the destiny. Ultimately, Narsimhadev, whatever the tapasya Hiranyakashipu has taken from Brahma, but Lord has his own plan. He killed systematically. Within a fraction of a second, he killed Hiranyakashipu. When same to Hiranyaksha also, Varahadev. So here, you can just see Duryodhana was also the connectivity, the time, how it works is. So Duryodhana was, he had so many Akshamanis and powerful person. But Krishna made, Duryodhana was completely against Adharma. So he was just killed in the Kurukshetra. So final means understanding with this sloka means Kalo Yasmin means he is a controller. So the Lord appears as a Rama, Krishna, Narsimhadev, but act as a time, Kala. Everything we need to understand. Here in this image, you can just see Ravana is
And so many demons are present here. Bhishma Dev is there. Entire Kurukshetras. Either he might be a hero, either she might be a heroine, either he might be a warrior. So everyone will be disappeared under the Lord's plan. So everything is subject to the time. This we need to understand from this sloka. Yes, Prabhuji here. ఇక్కడ ప్రభు వారు మనకు భగవద్గీతలో 11వ అధ్యాయం 32వ శ్లోకంలో భగవంతుడు కృష్ణ భగవానుడే చెప్తున్నారు, నేనే కాలాన్ని, నేనే ఈ సమయాన్ని అని క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. ఈ సమయం ఎంత ముఖ్యమైనదని ప్రభు వారు మనకు ఎన్నో రకాల పాస్ట్ టెన్స్ ద్వారా మనకు మళ్ళా రికాప్ చేస్తున్నారు. కృష్ణ చెప్తున్నాడు ఏమని, నేనే ఇక సమయాన్ని, ఆ యొక్క సమయం వచ్చినప్పుడు నేను ఆ యొక్క తప్పు చేస్తున్న యొక్క రాక్షసులు కానివ్వండి, ఎవరైనా కానివ్వండి, నేను వాళ్ళు సంహరిస్తాను అని క్లియర్ గా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మనకు కొద్దిగా సమయం మాత్రమే ఉంది. మనం ప్రవర్తించే తీరు, తినే పద్ధతి, వాటి వల్ల 60 సంవత్సరాలు 70 సంవత్సరాలు మనకు తెలియదు అనమాట. కానీ ఆ సమయము కృష్ణుడు లాగేసుకుంటుంటాడు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళ యొక్క ప్లాన్ లోనే గోచరిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ యొక్క విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉండాలి. అలాగే మహాభారతంలో కానివ్వండి, కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో కానివ్వండి, అర్జునుడు ఏ విధంగా కృష్ణుడి యొక్క పాండవులు ఏ విధంగా కృష్ణుడి యొక్క సాంగత్యంలో వాళ్ళ యొక్క సలహాలు తీసుకుంటూ వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తున్నారు. అలాగే కౌరవులు ఏ విధంగా తప్పు చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉండాలి. ఈ గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఈ యొక్క సమయం అనేది ఎంత ముఖ్యమైనది అనే ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనం చూసాము ఇంతకు రామాయణంలో కూడా రాముడు వచ్చేసి రావణాసురుడిని సంహరించడము చూసాము ఇంతకు. అదంతా భగవంతుడి యొక్క ప్లాన్ లోనే అది సాధ్యమవుతుంది అనమాట. అదంతా ముందే ఆ యొక్క ప్లాన్ చేయబడింది అనమాట. సో రావణుడు ఎంతో శక్తివంతుడు, ఎన్నో రకాల ఎంతో జ్ఞానం ఉంది వాళ్ళకి, అయినప్పటికీ రాముల వారి చేతిలో వాళ్ళు చంపబడ్డారు. మనం అదే కాకుండా వాలి కూడా మనం చూసాము. వాలి కూడా ఎంతో శక్తివంతుడు, తనను ఎవరు అధిగమించలేరు అనే ఒక పాయింట్ మనం అందరికీ తెలుసు. ఎంత ఉన్నప్పటికీ రాముల వారి చేతిలో ఒక చెట్టు చాటున ఉండి వాళ్ళని సంహరించడము చూసాము ఇంతకు. సో ఈ విధంగా మన యొక్క మరణం నుంచి మనం ఏ విధంగా మనము ఎస్కేప్ కాలేము అంటే మనము దాన్ని దాటలేము. దాటలేదు కాదు, అంటే దాని నుంచి తప్పించుకోలేము. ఈ యొక్క మరణం నుంచి మనము తప్పించుకోలేము. మరణం అనేది తథ్యము అని ప్రభు చెప్తున్నారు. అదే కాకుండా నరసింహ భగవానుడి యొక్క లీల గురించి కూడా చెప్పారు. నరసింహ భగవానుడు ఏ విధంగా హిరణ్యకశిపుని చంపింది, అంటే ఆ యొక్క డెస్టినీ ఏమైతే రాస్తుంటుందో అది కంపల్సరీగా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆ డెస్టినీ అనేది భగవంతుడు ముందే నిర్ణయించేశాడు. మన భగవంతుని యొక్క ప్లాన్ ప్రకారంగా జరుగుతుంది. సో సమయం మనం ఒక్క క్షణం వదిలామంటే మళ్ళీ మనం తిరిగి తెచ్చుకోలేము. సో సమయము ఎంతో ముఖ్యమైనది ఇక్కడ ప్రభు చెప్తున్నారు. అది మనం తెలుసుకోవాలి. ఇంకా వరాహదేవ గురించి చెప్పారు, ఇంకా దుర్యోధను గురించి చెప్పాడు. సో ఎందుకంటే కృష్ణ భగవానుడి యొక్క ఆధ్వర్యంలోనే ఈ యొక్క సమయం అనేది ఉంది. ఎందుకంటే వాళ్ళే కాలం అని చెప్పారు. వాళ్ళ యొక్క కంట్రోల్లోనే మనం అందరం జీవిస్తున్నాము. ఈ యొక్క విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎస్ ప్రభు. యా. So coming back to this Purushottama, this is a very auspicious month, Purushottama Adhika Masa. So here in this month, even a small kind of devotion service to Krishna, that multiplies, thousands of times. Here, first thing is recommended daily practice is chanting Mahamantra, Hare Krishna Mahamantra. Fix, 16 rounds or 32 rounds or 64 rounds, whichever is there, you keep increasing. Yeah, that's what. Even a small devotional activities brings immense spiritual benefit for us. Means reading Bhagavad Gita, ghee lamps to Krishna. So and listening Krishna's kathas and being a devotees means we should do a charity to the brahmanas and other devotees by gifting the Srimad Bhagavatam or any other spiritual books which can uplift them in the spiritual life. And avoid, mainly in this Purushottama month, we should avoid the gossips
and criticism between devotees. So this and mostly sinful activities should be avoided. So only thing is the benefit we get is will our heart gets, if we all do this recommended daily practice, our heart gets purified and our sinful activities get reduced, and we'll have bhakti lada bija, so which can connected from this. When we observe sincerely, we get peace and prosperity within the family, and we can attain the Krishna's mercy very easily, and spiritual upliftment means upliftment towards the devotion. These all things, there's a 5 stories we can just see one by one. We can just see what is a great benefit in this. So here, Translation. yes Prabhu, you can translate Prabhu. యా ఇక్కడ మనకు ఆ, శ్లోకం గురించి చెప్పడం అయిపోయింది. మనమున్న అధిక మాసము పురుషోత్తమ మాసం గురించి దాని యొక్క వాటి యొక్క కీర్తి గురించి మన ప్రభు చెప్పబోతున్నారు. ఈ యొక్క మాసంలో ఏ చిన్న పని చేసినా, ఏ చిన్న సేవ చేసినా కూడా అది కొన్ని 1000 రెట్ల ఫలితం మనకు దొరుకుతుందని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. రోజు 16 మార్ల జపం చేయడము, వీలైతే అది ఇంకా ఎక్కువ చేయడము, 32 మార్లు, 64 మార్లు, మీకు ఎంత వీలైతే అంత ఎక్కువ జపం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అలాగే శ్రీమద్ భాగవతాన్ని పఠించడానికి ప్రయత్నం చేయండి, భగవద్గీత పఠించడానికి ప్రయత్నం చేయండి, కృష్ణ కథ వినడానికి ప్రయత్నం చేయండి. వీలైతే చారిటీ అంటే ఇంగ్లీష్ తెలుగులో దానము అంటే ఈ యొక్క వైష్ణవ సేవలు కానివ్వండి, కృష్ణుడి యొక్క టెంపుల్కి ఎక్కడికైనా దానం చేయండి. అలా ఈ విధంగా మనం చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన యొక్క భక్తిలో మనము ముందుకు వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుందని ప్రభు చెప్తున్నారు. మనము ఇంకొకటి ఎటకార మాటలు, పనికిరాని మాటలు, అలాగే వాళ్ళు ఇలా చేశారు ఇలాంటి రకాల విషయాల్ని మనము వీలైనంత వరకు దూరంగా ఉండాలి ఈ యొక్క మాసంలో అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల మనకేంటి బెనిఫిట్ అంటే మన యొక్క హృదయం శుద్ధి అవుతుంది. ఈ యొక్క భక్తి యోగ ప్రాసెస్ లో మనము చాలా సీరియస్ గా ఉంటాము, చాలా ముందుకు వెళ్తాము. అలాగే కనెక్ట్ వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యంలో ఉంటాము అని ప్రభు చెప్తున్నారు. సో ఇవి చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు శాంతి శ్రేయస్సు లభిస్తుందని ప్రభు చెప్తున్నారు. సో మనకు 5 రకాల పాస్ట్ టైమ్స్ గురించి ప్రభు చెప్తారంట, మనం విన్నాం. హరే కృష్ణ. So here we can just see long ago, the thousands of sages were assembled in Naimisharanya place. Here you can just see introduction in the image. So all the thousands of rishis assembled. They visited so many scared place. Suta Goswami with his disciples. So they were visiting, and they are just explaining how important is Purushottam Adhik Mas. So here we can just see the connectivity. Why they have assembled here? Because they heard the entire story of Sukadeva Swami and Parishit Maharaj, the incidents they are explaining in Naimisharanya. So Suta Goswami, he gathered thousands of rishis in the Naimisharanya place. So he is just discussing what happened, because he has recently, Suta Goswami recently visited the Hastinapur. In Hastinapur, you all know the Parishit Maharaj was a king of that particular dynasty. So he got a curse that within 7 days he will die. So due to that, with a lot of sincerity, Parishit Maharaj will accept that curse and sit completely. He surrenders all his wealth, everything, name, fame, everything, and he goes to the forest and he sits with the Sukadeva Goswami and he just completely surrendered. So my dear Sukadeva Swami, so this is a curse I have got, so kindly help me so that I need to go back to Krishna. So this instruction Parishit Maharaj means with a humble surrender, Tranadapi Sunichena Tarorapi Sahisuna, with humble he makes a surrender to Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami gives the entire summary of Krishna's pastimes, what all happened in Mahabharata. So this all he just completely telling to Parikshit Maharaj. So in that
Means Suta Goswami, he heard whatever the conversation happened between Sukadeva Goswami and Parishit Maharaj. So that incident, it is been mentioned in Padma Purana. So they are just telling it. So here, Lord Narada Muni asks questions to Lord Narayana in the Vaikunta. So many people are just suffering very badly. So which month? Can you tell me shortest shortcut so that they will attain the your lotus feet of Goloka? Narada Muni will ask to Lord Vishnu, and Lord Vishnu will just tell, yeah, there's Adhik month, Adhik Mas is there. So where if they perform very seriously in that particular month, they can attain back to God, they can come to me. So what is Adhik month? So here we can just see Adhik month, it's a calculation, means 3 years once it comes. So why? Because moon, it rotates the earth, it takes 354 days moon, we call as lunar year. When sun rotates the complete earth, so it takes 365 days. So there's a shortage of 11 days gaps. So 11 days gaps in a single year. And second year it becomes 22 days gap, and third day it becomes a 33 days. So Mala, we call it as Mala, she is a lady. She will cry because this extra month, all the people will criticize. This month is an inauspicious month. This month we are not supposed to do anything. So due to criticism, she will cry like anything. Then she will approach this Adhik Mas, will approach Govinda, Vishnu in the Vaikunta. See, I'm under completely Narayana. I'm under completely into miserable conditions. See, all the people in this Bhuloka, they're telling my this month as Adhik month as inauspicious, impure. So Malamasa. So I'm not able to tolerate Narayana. So kindly help me. She begged under Lord Narayana. So what Narayana did, no, from Vaikunta, personally Lord Narayana took Mala and take her hand and took to Vaikunta, Goloka. So Goloka and Lord Narayana will just tell to Krishna, see Krishna, my dear Lord. So Mala, she's just suffering like anything. All the people are cursing her, telling her inauspicious, impure. So she is not able to tolerate this. So kindly help Krishna. Lord Narayana requested to Krishna. But seeing Krishna understand the pain of Adhik Mala of her, and personally she took, personally Krishna took her. So don't worry, Adhik. So the person Krishna gives a special Benediction. means a special benediction and mercy to Adhik, means Malamasa, to her. The person, one who worships me, chants me, read Bhagavatam or offers ghee lamb, do charity, katha, and having a Vaishnava satsanga and serving devotees in this specially month, definitely they will come to me. Don't worry, your month will be means, and they will, all the devotees, they have worship like anything, they will perform lot of spiritual activities in your month. So such blessings Krishna will give to Mala. Then Mala means Adhik, she will become a very happiest persons. So that's how we called as this Purushottam Adhik Mas. So anyone who sincerely observe Purushottama month will attain happiness and return back to Godhead. Hare Krishna. You can just tell the story. ఇక్కడ ప్రభు వారు మనకు పద్మ పురాణంలో నుంచి సూత కోసం యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి మనకు చెప్తున్నారు. మనకు ఇక్కడ ఎందుకు వాళ్ళు అక్కడ కలిశారు నైమిషారణ్యంలో, సుఖదేవ గోస్వామి గురించి మనకు చెప్తున్నారు. అలాగే పరీక్షిత్ మహారాజు గురించి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ హస్తినాపురకి వెళ్ళడము, అలాగే అక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజుకి శాపం ఇచ్చారు కదా. సో అది వాళ్ళు అంగీకరించడము, యాక్సెప్ట్ చేయడము, అలాగే సుఖదేవ గోస్వామికి దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళు శరణాగతి తీసుకోవడము, నాకు
ఇట్లా శాపం ఉంది. 7 రోజుల్లో నేను చనిపోబోతున్నాను అని వివరించడము. అలాగే ఎంతో వినయంగా పరీక్షిత్ మహారాజు సుఖదేవ్ కోసం వారిని అడుగుతున్నారు. ఎంత హంబుల్ అంటే శిష్టాష్టకంలో మూడో యొక్క శ్లోకం. "శృణాదపి సునిచేన తరురేవ సవిష్ణు ఆమానిన మానదేన కీర్తనీయ సాహరి." అంటే అంత ఒదిగి ఎంత గొప్ప రాజు ఒదిగి ఒక సాధువు దగ్గర వాళ్ళు వివరించడము. ఆ యొక్క వైష్ణవుడు ప్రీతి చెందడము. సో ఈ విధంగా శ్రీమద్ భాగవతము పరీక్షిత్ మహారాజుకి వివరించడము మొదలు పెట్టడము. అదే సమయంలో సూత గోస్వామి వారు కూడా ఆ యొక్క పరిసరాల్లో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్లకు ఈ శ్రీమద్ భాగవతం గురించి తెలుసుకున్నారు. తెలుసుకున్న తర్వాత నైమిషారణ్యంలో ఈ యొక్క ఋషులకి వివరించడం జరిగింది. ఇక్కడ ప్రభు వారు ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే పద్మ పురాణంలో ఇలా చెప్పబడింది. నారదముని వారు నారాయణుడిని వైకుంఠంలో ఎన్నో రకాల ప్రశ్నలు వేయడం జరుగుతుంది. సో ఎంత తక్కువ సమయంలో ఎంత ఒక సులభతరమైన పద్ధతి ఉంది నీ దగ్గరకు వచ్చి రావడానికి అని అడగడం జరుగుతుంది. సో అప్పుడు భగవంతుడు నారదమునికి వారికి చెప్పడం జరుగుతుంది. అధిక మాసం గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఎవరైతే ఈ యొక్క అధిక మాసంలో చాలా భక్తి శ్రద్ధలతో వాళ్ళు ఈ యొక్క ప్రాక్టీస్ చేస్తారో, సేవ చేస్తారో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా నా దగ్గరికి వస్తారు అని చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా 2 రకాల క్యాలెండర్ల గురించి ప్రభువారు ఇక్కడ మనకు వివరణ చెప్పడం జరిగింది. చంద్రమాన క్యాలెండరు, సూర్యమాన క్యాలెండర్ అని. చంద్రమాన క్యాలెండర్‌లో 354 రోజులు ఉంటాయి. సో ఇక్కడ సూర్యమాన క్యాలెండర్‌లో వచ్చేసి 365 రోజులు ఉంటుంది. ఈ రెండిటికి వ్యత్యాసము ఒక సంవత్సరానికి 11 రోజులు ఉంటుంది. రెండో సంవత్సరానికి 22 రోజులు ఉంటుంది. మూడో సంవత్సరానికి 33 రోజులు ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఆ యొక్క సూర్యమాన క్యాలెండర్‌కి, చంద్రమాన క్యాలెండర్‌కి మధ్య వ్యత్యాసం ఒక నెల పైన ఉంటుంది. అదే అధిక మాసంగా పిలువబడుతుంది. సో ఈ యొక్క అధిక మాసంకి ఒక ఆ దేవతకు పేరు వచ్చేసి మల. ఆ మలని అందరూ విమర్శిస్తుంటారు. ఒక అసహ్యంగా చూడడం జరుగుతుంటుంది. ఎందుకంటే ఆ యొక్క మాసంలో ఎటువంటి పుణ్యకార్యాలు చేయరు అని ఒక హేళన చేయడం జరుగుతుంది. ఆ యొక్క బాధతో వాళ్ళు నారాయణుడి దగ్గరికి సంప్రదించడం జరుగుతుంది. ఆ మల జరిగిన విషయాలన్నీ నారాయణుడికి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా నారాయణుడు మలని తీసుకెళ్లి గోలోకంకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. నారాయణుడు కృష్ణ భగవానుడికి వినపించుకుంటున్నాడు. ఈ విధంగా మల మాసం దేవత వచ్చేసి ఇట్లా రకరకాలుగా ఇబ్బందులు పడిన విషయాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో కృష్ణ భగవానుడు ఎంతో దయతో వాళ్ళని మలని స్వీకరించడం జరుగుతుంది. స్వీకరించిన తర్వాత ఒక గొప్ప దీవెన కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది మలకి. ఎవరైతే ఈ యొక్క మాసంలో మంచి భక్తి శ్రద్ధలతో వాళ్ళ జపం కానివ్వండి, శ్రీమద్ భాగవతం కానివ్వండి, భగవద్గీత కానివ్వండి, వైష్ణవ సేవ కానివ్వండి, ఈ విధంగా వాళ్ళు చేస్తారో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా నా యొక్క దగ్గరికి రాగలుగుతారు. ఆ విధంగా నీ యొక్క మాసానికి కృపనివ్వడం జరిగింది. సో అంత గొప్ప దీవెన మలకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇచ్చిన తర్వాత ఎంతో సంతోషవంతంగా మల దేవత ఉన్నారు. ఎస్ ప్రభు. Yeah. So here one more the beautiful story of Draupadi observing Purushottam once, how she got benefited. Yeah. So the second story is Draupadi's story. So Draupadi, in her previous birth, she was a daughter of King Medhavi Rishi. So Medhavi Rishi was taking care of her very nicely, but he left his body without marrying her daughter. So soon after his father Medhavi Rishi left, so she was alone, she was very sad. So one point of time Durvasa Muni visited the ashram of Medhavi Rishi, and seeing her miserable condition, Durvasa Muni started telling about the glories of the Purushottam. And he also asked Draupadi to perform this Purushottam Mass so that she get benefited from this particular month. But since Medhavi Rishi's daughter, she was in a very bad situation, and she started criticizing about Purushottam. How can you say
This Purushottam month, I know this Purushottam month is called Malamas, Adik Mas. This is very inauspicious month. How dare you say that it is very glorious month? Like that she started saying. So even though Durvasa Muni, he was very upset and he was very angry about how when Medhavi Rishi's daughter criticized about Purushottam month, still he controlled his anger, seeing her miserable condition. After some time, he left and he also told, "You have criticized about the Purushottam month. You will really pay for whatever you have said for this." The soon after the Rishi left that place, the Medhavi's Rishi's daughter, she lost her beauty. She lost everything. Whatever grains and whatever wealth she had in the ashram, everything disappeared. This is because she criticized Purushottam month. After that, she felt very bad. So she decided to perform several austerity. She performed tapasya. So after she performed tapasya, so she started meditating on Lord Shiva. So she performed austerity for thousands of years. How she used to perform tapasya is like during summer she used to put fire all her, she used to put fire and she used to do tapasya. During winter she used to immerse in water and she used to do that kind of tapasya. After doing that after taking such kind of austerity, Draupadi was blessed by Lord Shiva. So as soon as she saw Lord Shiva, she was so excited. So she started asking for the boon. She asked, "Please give me a husband. Please give me a husband. Please give me. Please give me a husband." Like that, she asked 5 times. So immediately, Lord Ashitosha, Lord Shiva, he gave the benediction. So she got, he told, "You'll get a 5 husbands." Soon after hearing this, she felt very bad because uh, I have to accept 5 husbands. She felt very bad. So Lord Shiva told, "So you have criticized Purushottam month in your. That's why you have. That's as a result you are getting 5 husbands, and also that not in this birth. In your next birth you will get this moon." So after that, after some time, she left her body. So this story was told to Pandavas by Lord Krishna during their exile. So why they are suffering like this? The Pandavas suffering is because of they are not properly absorbed Purushottam month, and also Draupadi has criticized Purushottam month. Krishna also instructs Pandavas to perform this Purushottam month carefully so that they'll get back their kingdom, they get back their wealth, they get that, and soon after finishing this birth, they'll go back to Krishna. This was the instruction told by Lord Krishna to Pandavas. Hare Krishna Prabhu. ఇంకొక లీల గురించి ప్రభు మాతో చెప్తున్నారు. సో రెండవది మనకు ద్రౌపది ద్రౌపది యొక్క గత జన్మలో ఒక మేధావి యొక్క ఋషి కూతురు. సో సమయం ముందుకు వెళ్ళంగానే ఆటోమేటిక్గా యొక్క మేధావి ఋషి వాళ్ళ యొక్క శరీరాన్ని త్యజించడం జరుగుతుంది. సో ఈ యొక్క ద్రౌపది అంతకుముందు లైఫ్లో ఒంటరి వాళ్ళు అయిపోతారు. సో అయిపోయేసి చాలా దిగ్భ్రాంతితో, చాలా ఇబ్బందితో, చాలా దయనీయంగా స్థితిలో ఉండిపోతారు. సో ఆ విధంగా నీకు దుర్వాసముని యొక్క సంగతి కలగడం జరుగుతుంది. దుర్వాసముని యొక్క స్నేహితుడు వీళ్ళు మేధావి ఋషి. సో వాళ్ళు దుర్వాసముని వారు చింతించడము, సో ఏ విధంగా వీళ్లకు లాభం చేకూర్చాలి సో అని దుర్వాసముని ఆలోచిస్తారు. వాళ్ళు చూసి నీవు ఈ యొక్క రాబోయే పురుషోత్తమ మాసంలో నీవు ఈ యొక్క సేవలు చెయ్యి, సో ఆ విధంగా నీవు లాభపడతావు అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత నీకు ఏమైనా బుద్ధి ఉందా లేదా అనేసి డైరెక్ట్గా అంటే ఆ యొక్క ద్రౌపది అంతకుముందు లైఫ్లో దుర్వాసముని
కించపరచడము, మళ్ళా అతను చెప్పిన మాటలు లెక్క చేయకుండా ఎదురు మాట్లాడడము అవన్నీ చేయడము చూసారు. కానీ తను ఉన్న దయనీయ స్థితిలో దుర్వాసముని వారికి మనందరికీ తెలుసు వాళ్ళకెంత కోపమున్నా, ఎంత సంతోషమున్నా వాళ్ళు వరం ఇచ్చేయడం జరుగుతుంది. శాపించడం జరుగుతుంది. సో, ఇక్కడ తనున్న స్థితిలోకి చూసి నీకు శ శాపం పెట్టకుండా ఆహ్, కానీ దీని దీని యొక్క పర్యవసానం నువ్వు అనుభవించే తీరాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. సో, కాలక్రమేణా తన దగ్గరున్న ఆస్తి గానివ్వండి, తన దగ్గరున్న ఆశ్రమంలో సాంగత్యం అన్నీ మొత్తం అన్నీ అంటే హ్మ్, మిస్ అవుతుంది. అంటే భగవంతుడు తీసేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో, ఇక్కడ ఆహ్, అలాంటి కండిషన్‌లో ఇంగ ద్రౌపది అంతకుముందు లైఫ్‌లో ఒక తపస్సుని చేయడం జరుగుతుంది. ఆ తపస్సు ఎంత కఠోరంగా ఉంటుందంటే మంచి ఎండగా ఉన్నప్పుడు తన మీద అగ్ని వేసుకోవడము, ఆ అగ్నిలో తపస్సు చేయడము, అలాగే ఎంతో చలిగా ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క చలిలో ఆహ్, హ్మ్, ఆహ్, ఆహ్, మంచు కానివ్వండి, అలా అంటే ఆపోజిట్‌గా అంత కఠోరంగా తపస్సు చేస్తుంది. ఎవరికి శివభగవానుడికి. శివభగవానుడు తృప్తి చెంది వాళ్ళకు ఒక దీవెన ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీవెన ఇవ్వడం జ జి చే మామూలుగా మనకు ఆతృత ఉంటుంది కదా! సో, ఆతృతలో తను ఈ యొక్క నాకు ఒక భర్త కావాలి అని ఒక 5 సార్లు అడగడం జరుగుతుంది. ఆ యొక్క శివభగవానుడు తపస్సు మెచ్చి ఆ యొక్క వరాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. శాంక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. కానీ అది విన్న తర్వాత నీకు 5 మంది భర్తలు ఉ ఉ ఉంటారు అని చెప్పి విన్న తర్వాత ఆ యొక్క ద్రౌపది అంతకుముందు లైఫ్‌లో చింతించి బాధపడుతుంది, రోదిస్తుంది. కానీ అది ఈ యొక్క జన్మలో కాదు. నీకు నెక్స్ట్ జన్మలో ఉంటుందని వివరించడం జరుగుతుంది. ఈ విషయాలన్నీ ఆహ్, ఆహ్, కృష్ణ భగవానుడు సాక్షాత్తు పాండవులకు వివరిస్తూ ఉండడం జరిగింది. సో, దగ్గరలో పురుషోత్తమ మాసం రాబోతుంది. మీరు మంచిగా సేవలు చేయండి అనేసి కృష్ణుడు పాండవులకు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో, ఆ విధంగా వాళ్ళ యొక్క రాజ్యము వాళ్ళకి బ్యాకొస్తుంది. వాళ్ళ యొక్క ఆస్తిపాస్తులు బ్యాకొస్తుంది. వాళ్ళకు వాళ్ళ కీర్తి ప్రతిష్టలన్నీ మళ్ళా బ్యాకొస్తుందని మాతాజీ చెప్తున్నారు. యెస్ మాతాజీ. So there's one more beautiful story of King Hada Dhanva. So how the great king got benefit from the Purushottam month. So King Handava, so he was a great king and he had the peaceful wife, childrens. So everything Krishna has sanctioned him like anything. So so he was happily running his entire kingdom and all the mantris and sevakas peacefully serving. Not even a single disturbance was happening. So he had a doubt, okay, how this is all possible. Then devotees means replied that you have done a very good sukruti in previous previous life. So here he understood, okay, I've done past karma, so that I'm taking all these credits of a beautiful environment. So one day after uh, the retirement, so the king Hadadhanya, he'll get retired, he'll get old, then he'll go for hunting to a forest. In a forest, suddenly he'll get a thirst. He wants to drink some water. So during in that time, one parrot will come. So parrot will come. So King Hadadhanva. So it's a time up. So you have enjoyed a lot. You have very comfort zone in your kingdom. So is it a right time to come out of this Janma Vrityu Jara Vyadi? So be careful. Uh, so King Hadadhanva. So this instruction was given by parrot. Parrot will come and just tell to that king. So king will be shocked. How can this parrot can speak? Because king was taking a rest in front of banyan tree. You can all just see this beautiful pig. He will take a nice rest. In during that time, parrot could speak and tell what is the importance of this material life, how it is possible. Then what is immediately the king will go to Valmiki ashrama. So Valmiki, king will tell this entire story. I was thirsty. The parrot spoke everything about this material universe. Kindly realize and go to back to Godhead. So don't be attached. Like this instruction was given by parrot. Then Valmiki sage was astonished by seeing this instruction of parrot. Then with his
power of his, because all the sages, they have a mystic powers. They can view what is their previous, present, future. So like how we have astrologer, no, like who can just predict, no, what is your previous and what is your past and which job you have to do. Similarly, Valmiki, we just predicted what was his previous birth. Then Valmiki predicted, just told, so previous life you were a Brahmana. So my dear King Hadavandanya, so you were a, previous life you were a Brahmana, name called Sudheva, and you had a very beautiful wife as a Gautami. So you were like, no, both husband and wife were worshipping Krishna very beautifully and doing lot of austerities, and that's how you were doing your journey. And one point of time your wife Gautami regretted that I don't have a son, and regretted. Then after that, no, husband Sudheva advised, okay, let us worship Jagannath sincerely. So this Dampati, this husband and wife, Sudheva and Gautami, they performed, thousands of years of austerity to beget a child, son. After this performing a child, so Lord Jagannath, means Lord Narayana, appeared. Jagannath appeared and just told, okay, so you have done so much of sacrifice. Then Narayana will just tell, means Gautami will ask to Lord Narayana, so my dear Lord, so kindly give us a child, of a boy child, so that our life will be fulfilled. They begged under the lotus feet of Krishna. Then Krishna will calculate, okay, according to Gautami, according to your karma, for 7 lifetime, you will not have a child. So it is not at all possible. Krishna will reply to Gautami. So Gautami will feel very sad, and Sudeva also feels sad and started crying, and he fed up of doing so much of austerity. And by seeing this Garudadev, no, sees the passion of this couple, Garudadev will request to Krishna, my dear Krishna, so they have performed. So kindly give us a request, okay? With this a great request of Garudadev with a mercy, he will give a boon for this couple, that you will receive a child, glorious son, as his name will be Sukadeva. So Sukadeva, they will bless and they will go. But this Gautami and Sudeva will lead happiest life, and some one point of time, the strategy will happen. Means they will go to a ashrama. The sages will tell that your son Sukadeva will live only for 12 years, and after that he will go to back to Godhead. So that Rishi told, then this husband and wife they'll take careless. But one point of time, 12 years, it's getting end. The son will he will just playing with his friends in bank of river. He will go unconsciousness because the marana will come to him. He'll become unconscious, so that it will affect their Sudheva and Gautami's. It will pain like anything. Like normally when son dies, father and mother, especially if one son in a family, if he dies, the greater pain father and mother they will have. With that, they are not able to see the Sukadeva death, not able to tolerate. What they did, they sincerely, they took their body of son Sukadeva, and they didn't, for entire month they started fasting, and sincerely they were chanting the Hari name, Hare Krishna Maha mantras, and deeply serving Krishna. So but unknowingly this fasting was fall under the Purushottam month. So Krishna immediately appeared in front of them. So Krishna saw their pain and the austerity. Krishna was pleased because 1 month they practiced with a lot of tears, and the pain they practiced, they chanted the holy name. By seeing that, Krishna given the Sukadeva, not 12 years, he given 12,000 years. You will be living peacefully, and you will not live in this planet, but you all will come to me after the 12 years of time is over. So this is a beautiful pastimes, and the Sukadeva was given a reminder that to hunt the
Hadadhanme, his father, Hadadhanme king. So who is not his father? Sukadeva was a son. He just given just as a parent. He came and in the banyan tree give a reminder. My dear father, please don't be with enjoy the opulence in this kingdom. It's a right time. Okay. Anyway, you have enjoyed a lot. Please think about Janmavritti Jaravyadi is a common in this platform. Kindly take the devotional service very seriously. Sukadeva as a parrot form, he will remind his father and he'll go away. So in this, we can understand that no, the materialistic opulence cannot satisfy the soul. In the king, even though he was a rich and he had all the comfort, but it cannot satisfy the soul. The king was felt uncomfortable, but only the devotional and that saves the complete, the dangerous, the materialistic world. So we need to understand here the conclusion is the material opulence cannot satisfy. So only devotional, just chant, fast, read scripture, offer a ghee lamp, and through that mercy, how king went to back to God, and similarly we'll go back to God if we just follow this Purushottam month seriously. Yes, sir. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ప్రభు వారు పాస్ట్ టైంలో హదధన్య అనే ఒక రాజు గురించి మనకు వివరిస్తున్నారు. భక్తులకి ఎంత సుకృతి ఉంటుందనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో హదధన్య ఒక గొప్ప రాజు. వాళ్ళు ఎన్నో రకాల ధార్మిక యాక్టివిటీస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఇంకా తన యొక్క రాజ్యం నుంచి రిటైర్ కావాలనేసి నిర్ణయించుకుంటారు. ఆ విధంగా హంటింగ్కి వెళ్తారు. అంటే అరణ్యానికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకు దప్పిక అవుతుంది. ఆ దప్పిక అయిన టైంలో అనుకోకుండా ఒక ప్యారెట్ రామచిలక వాళ్ళ దగ్గరికి రావడం జరుగుతుంది. రామచిలక వాళ్లకు చెప్పడం జరుగుతుంది, ఏమై ఇంకా నీవు ఎన్ని చేసినావు, ఇంకా దిస్ ఇస్ ద టైం, నీవు ఈ యొక్క జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి యొక్క సంసారం నుంచి బయటపడడానికి అనేసి ఒక సూచన ఇస్తుంది ఆ యొక్క రామచిలక ఆ యొక్క రాజుకి. ఏంది ఒక ప్యారెట్ పోయేసి రామచిలక నాతో మాట్లాడుతుంది అనేసి ఆశ్చర్యపోతాడు. ఆశ్చర్యపోయిన తర్వాత దగ్గరలో ఉన్న వాల్మీకి ఆశ్రమంకి వాళ్ళు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఆ జరిగిన విషయాలన్నీ ఆ యొక్క రాజు వాల్మీకి మహర్షికి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇంకా సాధువులకి శుద్ధమైన సాధువులకి జరిగినది అన్ని రకాల విషయాలు వాళ్ళు ఊహించగలరు, పసిగట్టగలరు. మనం ఎలా అయితే జ్యోతిష్యం అనేది జరగబోతున్న విషయాలు ఏ విధంగా మనం ఇలా వాళ్ళు లెక్కలేసి చెప్తారో, అదే విధంగా ఈ యొక్క సాధువులు కూడా ఆ విధంగా ఊహించగలరు. ఈ యొక్క రాజు అంతకుముందు లైఫ్ లో ఒక బ్రాహ్మణుడు అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ యొక్క బ్రాహ్మణుడికి వాళ్ళ భార్య గౌతమి, వాళ్ళు కొంచెం కాలం అంటే ఇవన్నీ విషయాలు వాల్మీకి ముని వచ్చేసి ఆ యొక్క హదధన్య రాజుకు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ యొక్క బ్రాహ్మణుడికి ఆ యొక్క గౌతమికి కొన్ని కారణాల వల్ల వాళ్ళ యొక్క గత జన్మల కర్మల వల్ల వాళ్ళకు పుత్రుడు లేకపోవడం జరుగుతుంది. చాలా దిగ్భ్రాంతి, ఈ యొక్క గౌతమి వచ్చేసి చాలా దిగ్భ్రాంతి జరుగుతుంది, దిగ్భ్రాంతి పడ్డము. మన ఆ విధంగా భగవంతుడికి జగన్నాథుడికి నారాయణుడికి కొన్ని వేల సంవత్సరాలు వాళ్ళు తపస్సు చేయడం జరుగుతుంది. తపస్సు చేసిన తర్వాత ఆ యొక్క గౌతమికి కృపని దీవెన ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కానీ గౌతమి యొక్క అంతకుముందు కర్మల యొక్క కారణంగా ఇన్ని సంవత్సరాలు నీకు పుత్రుడు దొరకడు అని నారాయణుడు చెప్పడం జరుగుతుంది. కానీ తను చేసిన యొక్క ఎన్నో రకాల ఆస్ట్రేటిస్ అవన్నీ మెచ్చి తన యొక్క శిష్యుడు గరుడ దేవుడు మెచ్చి విన్నపించుకోవడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకు కృపను ఇవ్వండి అనేసి విన్నపించడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా కృపను ఇస్తారు. ఆ యొక్క గౌతమికి నీకు పుత్రుడు పుడతాడు. ఆ పుత్రుడు వచ్చేసి ఆ పుత్రుడు పేరు వచ్చేసి సుఖదేవ. వాళ్ళు 12 సంవత్సరాల వరకే వాళ్ళు జీవించి ఉంటారు అని చెప్పడం జరుగుతుంది. కాలక్రమేణా 12 సంవత్సరాలు అయిపోతుంది. గంగా నది దగ్గర వాళ్ళు ఆడుకుంటున్న సమయంలో అన్కాన్షియస్నెస్ అయిపోయి కింద పడిపోవడం జరుగుతుంది. ఆ తల్లిదండ్రులు, ఆ యొక్క బ్రాహ్మణుడు, ఆ గౌతమి వాళ్ళు దిగ్భ్రాంతి పడము, అలాగే ఎంతో బాధపడడం జరుగుతుంది.
వాళ్ళకి అనుకోకుండా ఒక నెల పాటు ఎంతో కఠోరంగా వాళ్ళు తపస్సు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క హరే కృష్ణ మంత్రం చెప్పడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇట్లా ఎన్నో రకాల కార్యక్రమాలు చేస్తూ అది అనుకోకుండా ఆ యొక్క మాసం పురుషోత్తమ మాసం కావడం అయింది. ఆ పురుషోత్తమ మాసంలో లైక్ సాధన మెచ్చి కృష్ణ భగవానుడు ఆ యొక్క బిడ్డ సుఖదేవ యొక్క బిడ్డ 2000 సంవత్సరాల వరకు వాళ్ళు జీవించి ఉంటారు. మంచి అద్భుతంగా ఉంటారు అనేసి దీవెన ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ప్రభువారు మనకు ఒక కన్క్లూషన్ పాయింట్ ఏమంటున్నారంటే, భౌతికమైన ఐశ్వర్యము ఎప్పటికి కూడా మనకు తృప్తినివ్వదు. ఆధ్యాత్మికమైన విషయాలు మనకు తృప్తినిస్తాయి అని ప్రభువారు మనకు చెప్తున్నారు. యెస్ ప్రభుజీ. ఓవర్ టు యూ. Yeah. So we'll wind up by just telling the glories of ghee lamp in Purushottam month. Yeah. So, the importance of offering ghee lamp, we'll come to know about this from this pastime. So there was a king called Chitrabahu. So like he had all the wonderful qualities, like he was very truthful, like he was a very good king. Even he has very good knowledge and he had accepted the spiritual master, everything. He had very opulent life, everything he had. So he was thinking, the Chitrabahu king was thinking how he got such a good qualities in this lifetime. So he wanted to know about his past life. So he inquired this with Sage Agastya. So Sage Agastya comes to his province. So he paid obeisances and he offered everything to Agastya Rishi, and he inquired what good things I have performed in my previous life, so that's why I have got all this kind of opulence, good qualities, everything. So kindly inform me about this. So then Agastya Rishi tells, in his previous birth, he had performed this Purushottama Mass and he had offered a ghee lamp to Lord Shri Krishna. That is why he has got everything, whatever is required, he has got everything. So from this pastime, we can know the importance of offering ghee lamp to Lord. So everyone, we need to offer ghee lamp, just like we offer ghee lamp during Kartik Damodar month. We need to offer ghee lamp on every day for the entire month. We need to offer ghee lamp. So Prabhu, Telugu translation. యా హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఇంకొక పాజిటివ్ గురించి ప్రభు చెప్తున్నారు, మా మాతాజీ చెప్తున్నారు. సో నెయ్యి దీపము ఎంత పవిత్రమైంది అనేసి ఇక్కడ ఈ యొక్క పాజిటివ్ నుంచి మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఒకనొక టైంలో చిత్రబాహు అనే ఒక రాజు ఉండేవారు. వాళ్ళు ఎంతో ధార్మికంగా ఎన్నో రకాల మంచి పనులు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. కానీ వాళ్ళకి ఒక ప్రశ్న మొదలెత్తింది వాళ్ళ మెదడు. సో నేను ఇంత గొప్పగా ఈ యొక్క యాక్టివిటీస్ చేయడానికి కారణం ఏంటి అని తెలుసుకోవాలని ఒక తపన వాళ్ళకి పెరిగింది. సో అదే విధంగా అగస్త్య ముని వాళ్ళు ఆ యొక్క రాజ్యానికి రావడము, ఈ యొక్క చిత్రబాహు వాళ్ళు ఆ ఋషిని అడగడం జరుగుతుంది. నేను ఇన్ని ధార్మిక విషయాలు ఇంత గొప్పగా జీవించడానికి కారణం ఏమిటి అని వాళ్ళతో సంప్రదించడం జరుగుతుంది, అడగడం జరుగుతుంది. అప్పుడు ఆ ఋషి వచ్చేసి, ఇంతకు ముందు లైఫ్‌లో మీరు భగవంతుడికి ఈ యొక్క పురుషోత్తమ మాసంలో ఈ యొక్క నెయ్యి దీపాన్ని ఆఫర్ చేయడం జరిగింది. దానివల్ల మీరు ఇంతొక గొప్ప జీవితం మీకు దొరికింది. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే మాతాజీ చెప్తున్నారు, మనం దామోదర మాసంలో ఎలాగైతే నెయ్యి దీపం మనము భగవంతుడికి ఆఫర్ చేస్తామో, అదే విధంగా ఈ యొక్క పురుషోత్తమ మాసంలో కూడా నెయ్యి దీపం ప్రతిరోజు కూడా భగవంతునికి ఆఫర్ చేయండి అని మాతాజీ చెప్తున్నారు. ఎస్ మాతాజీ. So, yeah. Hare Krishna. And also one more thing is holy bath. So a monkey got delivered from this material world just by taking a holy dip. So that too unknowingly, that monkey fell in the holy river and it got delivered and it went back to Krishna. He was a very cruel person in his previous life. As a result, he got a birth of a monkey. Unknowingly taking a dip in the Purushottam Mass, he got delivered. So we can see the importance of taking holy bath in this month. So many of us, we cannot visit Ganga or Kaveri or anywhere.
So my Guru Maharaj always says, Padma Purana, there is a saying, just by chanting 3 times Ganga, 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 we get the benefit of taking a holy bath in Ganga. So let's all unmute ourselves and chant 3 times Ganga, Ganga, Ganga and get the benefit of taking bath in holy Ganga, and even we all can go back to Krishna in this lifetime. యా హరే కృష్ణ. ఇక్కడ Ganga. పవిత్రమైన నదీ స్నానము ఎంత ముఖ్యమైనదని మాతాజీ చెప్తున్నారు. ఒక పాస్ట్ టైం ఉంది. అనుకోకుండా ఈ ఒక కోతి వచ్చేసి ఇక పవిత్రమైన నదిలో ఒక మునగడం జరుగుతుంది. ఆ యొక్క కోతి గత జన్మలో ఎన్నో రకాలుగా అన్క్రూయల్ యాక్టివిటీస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో తెలియకుండా, తనకు తెలియకుండా ఆ యొక్క కోతి ఆ యొక్క పవిత్రమైన నదిలో మునగడము అది పురుషోత్తమ మాసంలో జరగడం జరిగింది. సో భగవంతుడు కృపనిచ్చి తన యొక్క ధామానికి పిలుచుకెళ్ళడం జరిగింది. సో ఇక్కడ నా గురు మహారాజు అంటే హిస్వల్నెస్ జబర్దస్త్ గురు మహారాజు వాళ్ళు చెప్పారు ఒక లెక్చర్ లో, మనం ఎప్పుడైతే మనకు గంగ దగ్గరికి వెళ్ళకపోయినప్పటికీ ఇంట్లో మనం మనం స్నానం చేస్తున్నప్పుడు కూడా మనకు గంగా 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 అని మంచి మనసుతో మనం చెప్పినప్పుడు కూడా ఆ యొక్క నీరు గంగతో సమానం అయిపోతుందని మాత చెప్తున్నారు. సో ఈ విధంగా మనము మనం జ్ఞప్తికి చేసుకోవాలి, ఆచరించాలి అని మాత చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రభుజీ, over to you. I think వాంఛకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యశ్చ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవృంద కీ జై. So hope the session was very good and everyone understood this complete Purushottam month and Srimad Bhagavatam. So we have taken long time, Prabhu. So kindly forgive us. హరే కృష్ణ. ఐ థింక్ ప్రభు వారు మాతాజీ వారు మనకు చక్కగా శ్రీమద్ భాగవతం 1.7.29 శ్లోక, దాంతో పాటు పురుషోత్తమ మాస యొక్క కీర్తి మనకు షేర్ చేయడం జరిగింది. సో మీకు ఎవరికైనా ఏమైనా, ఇది ఎక్కువ సమయం అయింది ఎందుకంటే దగ్గర ఒక 5 రకాల పాస్ట్ టైమ్స్ మనకు షేర్ చేయడం జరిగింది పురుషోత్తమ మాసం ఎంత గొప్పది అని. సో ఆ యొక్క ప్రయత్నంలో కొంచెం సమయం ఎక్కువైంది. అందులో ఈరోజు శనివారం కాబట్టి ఐ థింక్ మీరందరూ ఇబ్బంది పడి ఉండరని ఆశిస్తున్నాను అని ప్రభు చెప్తున్నారు. సో ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్న ఉంటే మేబీ 1 క్వశ్చన్. మీ అందరికి అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా? హరే కృష్ణ. మౌనం అర్ధాంగీకారం. ఐ థింక్ బాగా అర్థమైంది ప్రభు. హరిబోల్. థ్యాంక్ యూ. I think as a gratitude